যে আমাদের ক্লাস হচ্ছে ফাইলেরিয়া, ঠিক আছে? ফাইলেরিয়া কে করে? বুশেরেরিয়া ব্যাংক্রফটি, ঠিক আছে? আর এটা দুবার আছে। কিউলেক্স স্পিসিস। এইডিস ইজিপ্টি কি ছড়ায়? এইডিস ইজিপ্টি ট্রান্সমিটস হোয়াট ডিজিজ? ম্যাক্সিমাম কোন মশা কামড়ায়? সব থেকে কমনেস্ট অ্যানোফিলিস, কারেক্ট। তারপরে হচ্ছে এডিস ইজিপ্টি, and then follows কিউলেক্স। কিউলেক্সও থাকে, ভালো মতোই থাকে। আচ্ছা, তো see, filariasis is a disease caused by Bushraria bancrofti and other species, যেটা আমরা আস্তে আস্তে দেখবো কি কি আছে। তো ফাইলেরিয়াসিস অনেক রকমের হয়। টুডে উইল ডিসকাস লিম্ফ্যাটিক ফাইলেরিয়াসিস অনলি, সোম্যাটিক নয়, ঠিক আছে? লিম্ফ্যাটিক মানে দোজ আর কনসার্ন উইথ দ্য লিম্ফ নোডস অ্যান্ড দ্য লিম্ফ্যাটিক চ্যানেলস অ্যান্ড দ্য ভেসেলস, ঠিক আছে? তো জিনিসটা খুবই সিম্পল ভাবে আমি বলে দিই। ফাইলেরিয়া ইজ ট্রান্সমিটেড বাই আ মসকিটো। ফাইলেরিয়া ইজ caused by Bushraria bancrofti. The parasite targets the lymph nodes, the lymph glands and the lymph vessels. যতদিন প্যারাসাইটটা শরীরের মধ্যে অ্যালাইভ আছে, the elephantiasis does not occur. Only the lymph vessels gets inflamed and there is lymphangitis and fever and other symptoms of allergic reaction. Whenever the parasite dies inside the body, then the lymph glands and the lymph valves, they get blocked. That results into elephantiasis and other symptoms. It is treated by DEC, diethyl carbamazine. So this is the whole story. Filariasis কিন্তু বহু পুরনো ডিজিজ, রিসেন্টলি আবিষ্কার হয়নি। উইল সি হাউ মাচ ওল্ড ইট ইজ, বাট ফার্স্টে এটা একটা স্ন্যাপশট দেখে রাখো। দিস উইল মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট কাইন্ডস অফ ফাইলেরিয়াসিস you can see in the world. First আমি যেটা বললাম, we will be discussing only about the lymph node associated filariasis that is caused by Bushraria and Brugia. Brugia দুটো স্পিসিস আছে, একটা Brugia malai, একটা Timori, ঠিক আছে? Brugia Timoriটা ইন্ডিয়াতে হয় না। আচ্ছা, নেক্সট ইউ হ্যাভ স্কিন অ্যান্ড সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু। স্কিন অ্যান্ড সাবকিউটেনিয়াস টিস্যুতে ফাইলেরিয়াসিসটা কারা করে? লোয়া, অঙ্কোসার্কা অ্যান্ড Mansonella, ঠিক আছে? এই তিনটে স্পিসিসে করে। জুনোটিক ফাইলেরিয়াসিস ইজ কজড বাই ডিরোফাইলেরিয়া। দিস ইজ অলসো নট কমন, ইজ ভেরি আনকমন। আর বাকিগুলো দেখো খুবই আনকমন। স্কিন অ্যান্ড সাবকিউটেনিয়াস টিস্যুতে ড্রাকেনকিউলাস ইনফেকশন করে এবং মাসেলে ট্রিচিনেলা স্পাইরালিস ইনফেকশন করে। দিস আর অল ভেরি আনকমন ডিজিজ। নেক্সট, একটু ছোট লাগছে, বাট লেটার উইল কাম ব্যাক টু দিস অ্যাগেন। ইউ সি, উই আর অনলি কনসার্ন উইথ দ্য লিম্ফ্যাটিক ফাইলেরিয়াসিস ফর নাও. The causative agent is Bushraria bancrofti, which is caused by the transmission through blood. When the mosquito will bite you, the mosquito will give to you the filariform larva. সেটা কিনা তোমার ব্লাড দিয়ে কোথায় চলে যাবে? To the lymph vessels. And this parasite is nocturnal. That means it will be only associated with the parasitic manifestations mostly at the night. সুতরাং তোমাকে যখন ব্লাড নিতে হবে পেশেন্টে টু ডিমনস্ট্রেট দ্য ফাইলেরিয়াল প্যারাসাইট, ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য নকটার্নাল ব্লাড। দিনের বেলা ব্লাড নেওয়া যাবে। দিনের বেলা ব্লাড নেওয়ার পদ্ধতি আছে, সেটাতে আসবে। জেনারেলি দ্য পেশেন্ট ইজ কল্ড অ্যাট দ্য নাইট অ্যান্ড দ্য ব্লাড ইজ টেকেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, দ্য ভেক্টর ইজ কিউলেক্স। কিউলেক্স ইজ দ্য ভেক্টর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, বাট দেয়ার আর রিজনাল ভেক্টর। সি, Anopheles also transmits filariasis in Africa. So if somebody asks you what is a vector of filaria, don't say Anopheles, because you are not living in Africa, you are living in India, ঠিক আছে? ইন্ডিয়াতে ভেক্টর হচ্ছে কিউলেক্স। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে Brugia malai and Timori. Timori is only concerned with the Timori island, একটা সাউথ ইস্টার্ন এশিয়ার কোথাও একটা আইল্যান্ড আছে টিমোরি, সেখানে হয়। এটা আমাদের দেশে হয় না। Brugia malai হয়, সেটাও কিছু কিছু রেস্ট্রিক্টেড জায়গাতেই হয়। সেটাও নকটার্নাল, বাট এটার একটা মানে টু ফেজ তোমার এদের আছে,
they are mostly nocturnal, but they can be seen in daytime also. This is transmitted by Mansonella. There is a different kind of a mosquito which is called Mansonella. এটারও পরে ছবি আছে দেখতে পাবে. Okay, so this man had first identified filaria in Cuba. কিউবাতে একটা পেশেন্টের হাইড্রোসিল ফ্লুইড থেকে this person was able to detect the filarial worm. Okay, so it was a very great discovery. 1863, it is that old. Okay, next, it is mostly found in Asia and Africa. আর কোথাও সেরকম প্রিভ্যালেন্স নেই। এশিয়ার মধ্যে if we only consider India, then you have UP, Bihar, Jharkhand, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Gujarat. If you see the map, then you will see it is mostly the coastal areas that is targeted, along with a huge population in MP, UP and Bihar. Okay, so this is mostly coastal along with the few other states of India. Northern region kintu prevalence কম, because maybe the mosquito breed is not there, so that's why. Okay, so adult worm. Now don't confuse between a worm and a larva. I am talking about a worm here, not the larva. See here, দুটো ফর্মে থাকে এরা, একটা হচ্ছে ফিমেল, একটা হচ্ছে মেল. From the picture it is evident the male is smaller than the female, right? Males, they see the tail end is curved and it will have copulatory spicules. ঠিক আছে? The anterior end is more or less similar for both male and female. It will have a mouth, pharynx and esophagus and other organs. And the male and the female is viviparous. Viviparous kake bole? Ovoviviparous kake bole? Acha. So they will direct the discharge the larva without any eggs. ঠিক আছে? So that is what. And they will be whitish to cream colored in appearance. In the next picture you can see this is the adult worm of Filariasis. Now larval stage 4 রকমের হয়, but our concern is first stage and the third stage. Why? First stage larva is microfilaria. It is the diagnostic stage. মানে কি? When you will diagnose the disease, you will see microfilaria under the microscope. Third stage larva is the filariform larva, which is actually the infective stage. Follow? So, if you see the larva here, this is the microfilaria larva. It is the diagnostic form. কি দেখতে পাচ্ছ? It is just looking like adult worm, right? But you can see the microfilaria larvar উপরে একটা শীথ আছে, শীথ। আর এর মধ্যে অনেকগুলো নিউক্লিয়াই আছে, এই যে ডট 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 ভায়োলেট কালারের যে ডটগুলো, these are the nuclei. So there are multiple nuclei inside the filariform larva or the microfilaria larva, but it is not there in the head and the tail portion. Correct? এই microfilaria larvaটার উপরে বেস করে you can classify the different type of filaria causing parasite. For example, if you compare Filariasis and Brugia, you can see the anterior portion, the head end of the parasite is 1:1 in case of Filariasis, but in case of Brugia, sheathta অনেকটা বেশি। See, there is 2:1 space ratio of the nuclei. মানে এখানে nuclei percentageটা কম, blank spaceটা বেশি, but in case of Filariasis, it is 1:1 distribution of the sheath and the cephalic space. ঠিক আছে? So this is the classification that you can see here. Next, culture. If we talk about culture, I already told parasite is not easy to culture. They are not very good organisms to grow on culture media. Still they can be cultured in few cell lines. ভাইরাসের যেমন cell line হয়, সেই cell line এর উপরে culture করা যায়, but the process is very detailed, it is very difficult and it takes a lot of time.
So if you tell the patient that I will take your blood and culture the parasite, the patient will go away, or the patient will die, or the patient will have elephantiasis. So you cannot wait for culture. It is only for the research purposes, only for the the growth of antigens and everything. We can do a culture. কিসে করা হয়? RPMI media. RPMI media তে mosquito cell line. Cell line গুলো কি জানো? What are cell lines? You will read in patho again. Virus হয়ে গেছে তোমাদের virology না? Virology তে you will read about cell lines. There are different kind of human cells, rat cells, monkey cells that are taken from the species, and they are artificially cultured on a tissue media. Those are called cell lines. Those are live cells. Those are not dead cells. Live cell টাকে একটা single layer sheet এ we have to propagate, and when there is single layer of sheet of cell is formed, সেটা যে কোনো সেল হতে পারে, সেটা laryngeal cell হতে পারে, সেটা rat kidney cell হতে পারে, সেটা monkey brain cell হতে পারে. Different organism is susceptible to different cell lines. ভাইরাসের কথা বলছি। তো সেই সেল লাইন গুলো এখন সিঙ্গেল লেয়ারে গ্রো করতে পারবো আমরা একটা টিস্যু কালচার প্লেটের উপরে। We will inoculate viruses on those cell lines, and after inoculate viruses on those cell lines, we will again incubate it so that the virus will grow, and virus causes something called as cytopathic effect. মানে when the virus grows inside a cell, the virus leaves some footprints in the cell. Those are called cytopathic effect. সেই cytopathic effect গুলো under the microscope you have to see and appreciate, then only you will get to know that the virus has grown. You cannot see a virus in a compound microscope. It is very small to see. You need a, what do you need? কি microscope লাগে virus দেখতে? Electron microscope. So electron microscope সব জায়গায় থাকে না, and you don't have an access to electron microscope. So you need to see the cytopathic effect. Similarly, ekhaneo they leave a cytopathic cell, the morphology changes and you can detect the growth. Okay. See, these are mosquito friends. So many kinds of mosquitoes. Mostly you can see Aedes aegypti here, which transmits dengue virus. Correct? আর কি কি আছে দেখো, Aedes albopictus, Anopheles, Culex quinquefasciatus. See, this is the life cycle. Life cycle. Life cycle এ কি দেখছি? Definitive host কে human being, intermediate host the mosquito. The life cycle starts with here. You see, the man is being bitten by the mosquito, and the L3 larva is deposited in the skin of the human being. সেখান থেকে কি হলো? The L3 larva চলে গেল কোথায়? The lymph node. Lymph node এর মধ্যে molting হলো, and they ultimately form the adult parasite. L1, L2, L3, L4, তারপরে adult parasite. Adult parasite হলো male female, male female এর mating হলো, তারপরে কি হলো? The L1 larva, which is the microfilaria. তার মানে L3 filariform এখানে ঢুকেছে, microfilaria হলো ultimately. Microfilaria হওয়ার পরে কি হলো? এখানে সাইকেলটা complete in the human. Next, again a fresh mosquito bites the human being with the microfilaria in the blood, takes up the microfilaria. The microfilaria now infects the mosquito. কোথায় যায়? L1 larva হয়ে যায় thoracic muscles এ, mosquito thoracic muscles এ যায়। সেখান থেকে again molting L2, molting L3, molting L3 হয়ে from the proboscis they are again transmitted to a fresh human being. This is how the cycle continues. ঠিক আছে? Very easy to remember, nothing hard and fast. L1, L2, L3, that's all. Remember the infective stage L3 and the তোমার mosquito infective stage হচ্ছে L1. Pathogenesis খুব কঠিন কিছু না, only remember যে আমি যেটা প্রথমেই বললাম যে প্যারাসাইট যখন আসে শরীরের মধ্যে, there are numerous cells in the body, inflammatory cells, that actually helps to defend the infection and to cause the disease. কিরকম হয় জিনিসটা? There are numerous cells which are released by the parasite
For example, antigens. The parasitic antigens and the metabolites, when they are released in our system, when the parasite dies, those are the allergens, those are the foreign bodies that are detected by our body. সেই অ্যালার্জেন, সেই টক্সিন, সেই টক্সিক মেটাবোলাইট, সেই অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে উই প্রডিউস আ ইমিউন রেসপন্স। সেই ইমিউন রেসপন্সের জন্য our own cells get destroyed. That is why whenever the parasite dies, the antigens are released, the toxic metabolites are released, and these leads to the tissue alterations in our body. এছাড়া কি হয়? The secondary bacterial fungal infection হয়, because তোমার lymph node যখন obstructed আছে, তোমার lymph node clearance হচ্ছে না, there are your skin is probable to have an infection, secondary infection, fungal infection হতে পারে, bacterial infection হতে পারে, and whenever the parasite is live inside the lymph vessel, সেখানে একটা migration of the parasite, যে কোনো জায়গা দিয়ে যদি একটা parasite migrate করে, the duct is bound to get inflamed and to get larger, thickened. So that is what happens. So that causes lymphangitis. তো ডেথ অফ দ্য প্যারাসাইট হলে আমি বললাম যে অ্যান্টিজেন টক্সিক মেটাবলাইটস রিলিজ হয় and they give rise to perilymphangitis along with fibrosis. Tissue is dead. The tissue is fibrosed. That means it will not recover. So that is one-way traffic. You have to surgically remove it. See here, এখানে কি দেখতে পাচ্ছি? See the tortuosity. দেখতে পাচ্ছ tortuosity-টা? So this is the tortuosity of the lymphatic vessels. And the leg is edematous. Edematous. Edema কোথায় দেখে? পায়। Medial malleolus এর উপরে। এই যে দেখো তো অ্যারোটা কি সেই জায়গায় আছে? ঠিক জায়গায় আছে। There is browny edema and there is tortuosity of the lymphatic vessels, which can be appreciated over the skin. এতটাই edematous হয়ে যায়। The incubation period, এটা because it is a very slow growing disease, the incubation period is also long, 8 to 16 months. তার মানে তোমাকে গত বছর দুর্গাপূজায় মশাটা কামড়াবে, পরের বছর তুমি গিয়ে দুর্গাপূজার আগে দেখতে পাবে যে পাটা ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। So remember this analogy, 8 to 16 months. এক বছরেরও উপরে ইনকিউবেশন পিরিয়ড ক্যান হ্যাপেন। আচ্ছা, কি হয় ক্লিনিক্যাল ফিচার্স? লিম্ফ্যাটিক ফাইলিয়ারিয়াসিস সবাই জানো। নেক্সট যে জিনিসটা জানো না সেটা হচ্ছে ট্রপিক্যাল পালমোনারি ইওসিনোফিলিয়া, উইল কাম টু ইট, অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ ইমিউন কমপ্লেক্স মিডিয়েটেড ম্যানিফেস্টেশনস। লিম্ফ্যাটিক ফাইলিয়ারিয়াসিসের মধ্যে অনেকগুলো স্টেজিং আছে। আমি যে জোনসগুলো দেখালাম ইন্ডিয়াতে, দোজ আর এন্ডেমিক জোনস। এন্ডেমিক জোনের মধ্যে তিনটে ক্যাটাগরি অফ পিপল থাকে। একটা ক্যাটাগরি থাকে যাদের কোনো ইনফেকশন হয়নি, দোজ উইল বি কল্ড এন্ডেমিক নর্মাল। দ্যাট মিনস নর্মাল ইন্ডিভিজুয়াল রিসাইডিং ইন দ্য এন্ডেমিক এরিয়া। তাদের ইনফেকশন হয়তো হয়নি, সেরকমভাবে মশা কামড়ায়নি, কিংবা তাদের ইমিউনোলজিক্যাল টলারেন্স আছে, তাই জন্য হয়নি। এক নম্বর ক্যাটাগরি অফ পিপল, দে আর লিভিং হ্যাপিলি, নাথিং রং উইথ দেম। দেন ইউ হ্যাভ অ্যাসিম্পটোম্যাটিক মাইক্রোফাইলেরিমিয়া। ফাইলেরিমিয়া কথাটার মানে কি? এনি ইমিয়া, এই যে লাস্টে দেখো ইমিয়া অ্যাড করা আছে, এটা কি? ব্লাডের মধ্যে আছে। আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট? এনি ইমিয়া মিন্স দ্যাট থিং ইজ প্রেজেন্ট ইনসাইড ইউর ব্লাড। ফাঙ্গিমিয়া, ফাঙ্গাস ইন ইউর ব্লাড। ভাইরিমিয়া, ভাইরাস ইন ইউর ব্লাড। ব্যাকটেরিমিয়া, ব্যাকটেরিয়া ইন ইউর ব্লাড। প্যারাসাইটিমিয়া, প্যারাসাইট ইন ইউর ব্লাড। রিমেম্বার ফর লাইফ। অ্যাসিম্পটোম্যাটিক মাইক্রোফাইলেরিমিয়া মানে তাদের প্যারাসাইটটা ব্লাডে আছে, but they do not show symptoms. Why? Because they might be having a down-regulated T cell, or they might be having a interferon gamma which is low. তাই জন্য তাদের immunological response-টা ঠিকঠাক হচ্ছে না, although they have a parasite lodged inside their system. They have some problem with their immunity. হ্যাঁ, তো তাদের মধ্যে কি দেখা যাবে? If we take their blood, we can see microfilaria inside their peripheral blood, that is visible. If we take their urine, we can see hematuria and proteinuria. If we do a scrotal USG, you can see the filarial dance sign. I'll come to it. Next you have acute filariasis. এবার হচ্ছে ফুল ব্লোন ফাইলেরিয়াসিস হচ্ছে।
সেটা আবার দুটো ক্যাটাগরি, একটা অ্যাকিউট হবে, একটা ক্রনিক হবে। অ্যাকিউট মানে the parasite is live, chronic মানে the parasite is dead. When the parasite is dead, you will end up into a problem. Why? Acute filariasis এ কি হচ্ছে, only the parasite is live, the parasite is traveling to the lymph node, the lymph nodes are getting inflamed, so you will have lymphangitis and lymphadenitis, তার মানে inflammation of the lymph nodes and the vessels, and you have filarial fever. Then you have some orchitis and epididymitis, which is controllable. But what happens? The parasite dies. See, the parasite dies, you have a chronic filariasis. 10 to 15 years down the line, the parasite will die and then you have a elephantiasis. সেই parasite die হলে কি হবে? Fibrosis of the lymph vessel হলো, lymphatic obstruction হলো, and whenever there is a lymphatic obstruction, you have a giant foot, elephantiasis. এবারে হলো edema. Parasite মরে গেছে, lymphatic vessel পুরো blocked, you have edema everywhere because the lymph is not getting drained, you will have edema. এবার edema আবার চারটে ক্যাটাগরি আছে, early pitting edema which is solvable, non pitting irreversible which is not solvable, brawny edema যেটা দেখালাম, there is a skin thickening and there is fibrosis and fissuring. This is the last stage of edema, যেখানে skin fissure হয়ে যাবে because the lymph node is not, the lymph is not getting drained. So this is a grade 4 edema. Manifestation কি হবে edema, কি করে বুঝবে? Hydrocele, commonest manifestation. Cause is filariasis. So elephantiasis is the next symptom. What happens is you get a lower limb obstruction of the lymph vessels and your lower limb looks like a elephant's lower limb. That is why it is called elephantiasis. Chronic funiculitis and epididymitis. So these are the manifestations of the edema. Acha, occult filariasis, which is the next disease or the next symptom of filaria, সেটা কি জিনিস? occult মানে কি? occult মানে যেটা তুমি ডিটেক্ট করতে পারবে না, বাট ইট ইজ দেয়ার। তো occult filariasis এ কি হয়? the microfilaria ব্লাডে থাকার কথা, বাট ব্লাডে থাকে না, বিকজ those are filtered and lodged and destroyed in lungs. ব্লাড থেকে ফিল্টার হয়ে কোথায় চলে গেল? লাংসে, সেখানে ডিস্ট্রাকশন হয়ে গেল, বিকজ দেয়ার ইজ নো লিম্ফ নোড অ্যাজ সাচ, দে আর ডিস্ট্রয়েড দেয়ার, অ্যান্ড দোজ ডিস্ট্রাকশন causes the antigen to release, and that antigen causes allergic response. কোথায় অ্যালার্জিটা হলো? লাংসে. What will happen? You will have cough. Anything happens in lung, primary symptom is cough and respiratory distress. Raji? So what happens is you have nocturnal paroxysmal cough. Nocturnal কেন? Parasite টা তো nocturnal, that's why it is nocturnal paroxysmal cough. Then you have weight loss and low grade fever. এই পেশেন্ট গুলো তুমি ব্লাড থেকে মাইক্রোফাইলেরিয়ার ডিটেকশনের জন্য দাও, you will have a negative result because the parasite is not in blood, it is there in the lungs which is getting destroyed. So that is why it is called occult filariasis or tropical pulmonary eosinophilia or Weingarter syndrome. Okay. See, laboratory diagnosis এর মধ্যে very simple. আমি ছকটা কি বলেছিলাম? laboratory diagnosis, any organism anywhere in the world, first is microscopy, then is culture, then is antigen detection, then is antibody detection, then is PCR. Now you get to see the microscopy. Microscopy কোথাকার করবে? From the peripheral blood, right? Peripheral blood এ কোন ফর্মটা পাবে? So microfilaria তুমি যদি peripheral blood থেকে direct wet mount করো, wet mount means you take the blood, you put a drop of normal saline, you put a cover slip, no stain, only the wet portion. You put under 40x of the lens and you see the filaria dancing. See, so you can see the serpentine movement of the microfilaria. Serpentine মানে কি? সাপের মতো, দেখতে পাচ্ছ? Okay. And when you do a Leishman Giemsa or a hematoxylin eosin stain, you can see the microfilaria lying like this in the peripheral blood smear. কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্লাডটাকে কনসেন্ট্রেট করতে হয়। কনসেন্ট্রেট মানে কি? তুমি পেশেন্টের থেকে যদি 5 ml ব্লাড নাও, তাহলে 5 ml ব্লাড তো তুমি আর মাইক্রোস্কোপে তো দেখতে পারবে না,
তোমাকে এক ফোঁটাই দেখতে হবে। So that means you have to concentrate the blood by these two methods, membrane filtration or not centrifugation technique. These are basically methods of concentrating the blood. আচ্ছা, কালেকশন টাইম আমি বললাম যে নকটার্নাল periodicity, that means the parasite will be present in the blood from 9 PM to 2 AM. আপনি কালকে সকালে খেয়ে দিয়ে আসুন আপনার ব্লাড নেব, হবে না, রাত্রে বেলাতেই নিতে হবে। Either you send the phlebotomist in the house or you call the patient at your lab at the night time. Nocturnal periodicity. If at all, if you can rule out onchocerca and loa infection, এই দুটো যদি না থাকে পেশেন্টের, then you can do a DEC provocation test, diethyl carbamazine provocation test. তার মানে প্যারাসাইটটাকে উস্কে দিচ্ছ, কি দিয়ে উস্কাচ্ছ? ডাইথাইল কার্বামাজিন দিয়ে। পেশেন্টটাকে 2 mg/kg ডাইথাইল কার্বামাজিন খাইয়ে দিলে তারপরে 30 মিনিটসের মধ্যে মাইক্রোফাইলেরিয়া ধেই ধেই করে ব্লাডে চলে আসবে। সো দিস ক্যান বি ডান ইন দ্য ডে টাইম, ডাইথাইল কার্বামাজিন প্রোভোকেশন টেস্ট, ঠিক আছে? Then you can do a quantitative Buffy code just like malaria. Then you can see the under the fluorescent microscope. So this is the peripheral blood smear picture. Antigen detection সবাই জানে কি করে করতে হয়, ELISA and immunochromatography. ELISA টা বেশি স্পেসিফিক, সুতরাং ELISA is the confirmatory method. সমস্ত কিছুতে অ্যান্টিজেনের যদি দেখো, this is a universal rule. Immunochromatography test is not a confirmatory test, it is a screening test. খুব সহজ, 30 মিনিটস টার্ন অ্যারাউন্ড টাইমে টেস্টটা কমপ্লিট হয়ে যাবে, বাট ইট ইজ এ স্ক্রিনিং টেস্ট। এনি স্ক্রিনিং টেস্ট হ্যাজ টু বি কনফার্মড বাই এলাইজাস। এলাইজার আর মোস্টলি 100% স্পেসিফিক, 98 to 100% স্পেসিফিক থাকে। সুতরাং এলাইজা যদি পজিটিভ থাকে তাহলে ফলস পজিটিভ হওয়ার চান্স খুব কম, দ্যাট ইজ ওয়াই এলাইজাস আর কনফার্মেটিভ। অ্যান্টিবডি ডিটেকশন মেথড আগে করা হতো ক্রুড প্যারাসাইটিক এক্সট্রাক্ট দিয়ে, এখন রিকম্বিনেন্ট বুশেরেরিয়া অ্যান্টিবডি এই অ্যান্টিজেন দিয়ে IgG4 অ্যান্টিবডি ডিটেক্ট করা হয়। When you are writing in the exam the lab diagnosis, please write you are detecting IgG4 antibodies of the disease, ঠিক আছে? এটাকে মেনশন করতে হবে IgG4। আচ্ছা, ইমেজিং ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং। ইমেজিং এর মধ্যে কি করবে? আল্ট্রাসাউন্ড, এক্সরেও করতে পারো, ক্যালসিফাইড লিশন পাবে। আল্ট্রাসাউন্ড করলে, ইফ ইউ ডু আ স্ক্রোটাল আল্ট্রাসাউন্ড অফ আ পেশেন্ট হ্যাভিং হাইড্রোসিল, ইউ উইল সি সামথিং লাইক দিস। এটাও জিআইএফ করেছি কষ্ট করে ভিডিও থেকে। ইউ উইল সি রেয়ারলি দিস থিংস, ইউ ডোন্ট গেট দিস থিং ইন দ্য বুক। অথচ ইউ ক্যান সি দ্য অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম ইজ ডান্সিং হিয়ার, ইউ ক্যান সি মশা নাচছে। This is not the microfilaria because this is not your blood. This is the scrotal USG. And you will see the adult form. See the twirling motion of the adult form. Very interesting. নাচানাচি করছে বডির মধ্যে গিয়ে। Okay. What else you can do? Lymphoscintigraphy. That means the study of the lymph vessels. সেখান থেকে তুমি কি দেখবে? লিম্ফ ভেসেল ফিলিং ডিফেক্ট। এই যে লিম্ফ ভেসেল ফিলিং হচ্ছে, ইউ ক্যান সি এই যে ফিলিং ডিফেক্ট আসছে এখানে। সো দিস ফিলিং ডিফেক্ট ইজ এভিডেন্ট বাই দ্য স্টাডি কল্ড লিম্ফোসিন্টিগ্রাফি। সেখানে তোমার লিম্ফ ভেসেলের অ্যাবনর্মালিটিটা বোঝা যায়, সিম্পল। অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ আ পিসিআর ফর এভরিথিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ইউ ক্যান ডু আ পিসিআর। জিনোডায়াগনোসিস কি মানে? জিনোডায়াগনোসিস মানে কি? You detect the disease in the mosquito, you don't detect the disease in the human. সুতরাং xenodiagnosis is not used routinely, okay? It is used in few cases for research purposes and other purposes, যেখানে কিনা we feed the mosquito with the patient's blood which is infected, and then we cut out the mosquito, we detect the L3 larva from the mosquito, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে
লো ডেন্সিটি মাইক্রোফাইলেরিমিয়া যদি ডিটেক্ট করতে হয় তাহলে এটা করা যায়। ওকে, জেনারেলি ইট ইজ নট ডান ইন রুটিন ল্যাব, নোবডি ডাজ ইট। আচ্ছা, আর কি কি থাকবে অ্যাসোসিয়েটেড মার্কার্স? ইমিউনোগ্লোবুলিন IgE will be raised, eosinophil will be raised, it is very evident parasitic infection. Treatmenটের মধ্যে the new triple drug therapy has come, ivermectin, diethyl carbamazine and albendazole. It is called IDA therapy, IDA. It is endorsed by the WHO. ঠিক আছে, ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে DEC, ডাইথাইল কার্বামাজিন, প্রথম থেকেই বলে আসছি। ডোজ হচ্ছে 6 mg per kg ডেইলি ফর 12 days। এন্ডেমিক এরিয়াতে মাস থেরাপি করা হয় টু ইরাডিকেট দ্য ডিজিজ। সবাইকে সিঙ্গেল ডোজ অফ 6 mg per kg DEC দিয়ে দেওয়া হয়। সিলেক্টিভ কিছু ডিজিজ ট্রিট করা হয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে DEC মেডিকেটেড সল্টও পাওয়া যায়। But you have to remember the triple drug therapy with ivermectin, diethyl carbamazine and albendazole. Vector control strategy: any disease caused by mosquitoes, you have to control the vector. Either you have to give anti-larval measure or you have to give anti-adult measure. Anti-adult measure এর মধ্যে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পার্সোনাল কেয়ার ইউজিং মসকিটো নেট। এর থেকে ভালো ভেক্টর কন্ট্রোলার হয়। অ্যান্টি লার্ভাল মেজারের মধ্যে অনেক কিছু আছে, মসকিটো লার্ভিসাইডাল অয়েল আছে, পাইরোসিন আছে, ঠিক আছে, ফেন্থিয়ন আছে, বাট দিজ আর অল অর্গানোফসফরাস ডেরাইভেটিভস, দিজ আর বেসিক্যালি ভেরি টক্সিক টু হিউম্যান বিং। এই যে যেটা বলছিলাম, হাতি পাও মুক্ত ভারত, দিস ইজ আ প্রোগ্রাম লঞ্চড বাই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া to eradicate filariasis from India. Few of the states have already proven that there are 0 cases. NVBDCP মানে কি? এই যে, what is this thing? National Vector Borne Disease Control Program. With the Wuchereria bankruptcy কয়েকটা মাইনর চেঞ্জেস আছে, এইটা আমি আগেই বলে দিয়েছি। The next minor changes is Brugia malai ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে কিছু জায়গা আর সাউথ ইস্টার্ন এশিয়ার কান্ট্রিগুলোতে থাকে। 2 types of periodicity আমি আগেই বললাম, ডে টাইম, নাইট টাইম, অ্যান্ড ইট ইজ ট্রান্সমিটেড বাই ম্যানসোনিয়া। এই যে এই মহাশয় এটা ট্রান্সমিট করে, ম্যানসোনিয়া। রিজার্ভার হচ্ছে হিউম্যান, মোস্টলি হিউম্যান, আর কিছু নেই। ক্লিনিক্যাল ফিচার্সের মধ্যে সেম, এক্সেপ্ট এগুলোর অ্যাকিউট লিম্ফ্যাঞ্জাইটিস স্টেজগুলো বেশি হয়, ক্রনিক স্টেজে কম যায়, দ্যাটস আ গুড থিং। অ্যান্ড যদি ক্রনিক স্টেজে যায়ও তাহলে এলিফ্যান্টিয়াসিস যখন হবে, দ্য সোয়েলিং ইজ লিমিটেড বিলো দ্য নি, দ্যাট ইজ দ্য ক্যারেক্টার্স অফ ব্রুগিয়া। ওকে, নেক্সট উই হ্যাভ ল্যাব ডায়াগনোসিস। অ্যান্টিজেন ডিটেকশন হয় না, অনলি অ্যান্টিবডি ডিটেকশন। অ্যান্টিবডি ডিটেকশনের মধ্যে দেখো BMR1 অ্যান্টিজেন রিকম্বিনেন্ট ইউজ করা হয় ফর অ্যান্টিবডি, using detecting the same IgG4 antibody for the Brugia. আর BM14 ELISAও করা হয়। Treatment is same for Wuchereria species. Prevention again same for Wuchereria species. Only thing is that these mosquitoes they harbor and breed in Pistia plant. Pistia plant ওয়াটারের এগুলো থাকে, জলের মধ্যে, দেখেছো তো? তো এই প্ল্যান্টটার মধ্যে ওরা গজায়, সুতরাং দিস প্ল্যান্ট হ্যাজ টু বি ইরাডিকেটেড সো দ্যাট দ্য মসকিটো ডাজ নট ব্রিড। নেক্সট হচ্ছে ব্রুগিয়া টিমোরি। ইটস অ্যাগেন সিমিলার টু ব্রুগিয়া মালাই, বাট দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ এটা কিনা টিমোর আইল্যান্ডস অফ সাউথ ইস্টার্ন ইন্ডোনেশিয়া, এখানেই পাওয়া যায়, আমাদের দেশে আসেনি আর আসবেও না হয়তো।